Everyone has the right to protest peacefully against the law. Democracy and dissent go hand in hand. Supreme Court said if people gather in peace and protest against action and inaction of the state government, the government should respect and also encourage it. But the protest should be held in a legal manner with a discipline and in a designated spot. People had gathered at Shaheen Bagh to protest against CAA and NRC. A plea had been filed by Advocate Amit Sahani, complaining that the protests had blocked roads, people were not being able to move freely, and many problems were faced by the general public. While hearing the matter, bench of Justice Sanjay Kishan Kaul, Anuradha Bose, and Krishna Murari observed that the mode and the manner of the dissent against colonial rule cannot be equated with the dissent in a self-ruled democracy. It's the fundamental right of every citizen to assemble peacefully and protest at, and the state must respect it and encourage it. Key points by the bench. Court observed that Shaheen Bagh protest created inconvenience to public. Protest opposing a thought or a law should not create inconvenience to public. Care should be taken that such protests won't create problems to the public. It's a GOA 365 Bureau Report. Goa has already received bookings for international charter landing at Dabolim Airport from Russia and European countries. Most likely charters should land in Goa by November 2020. However, Goa is still waiting for a nod from the central government for these charters to start, Ports Minister Michael Lobo said on Thursday. Here's more. The minister was speaking to media after meeting Chief Minister Sawant over several tourism-related and other issues. Michael said that Goan economy is coming back on the track after resumption of the tourism season. Over the last weekends, Goan tourism business have gone and done good business with the domestic and local tourists. Now we await for the international tourist, he added. Listen in. Goan tourism slowly start झाला आणि हे पॅन्डेमिक चालू असताना बसून जर टुरिझम स्टार्ट झाला हिंगासर जे कितें आमकां हेल्प करूंक जाता वेदर दे आर शॅक ओनर्स वेदर दे आर प्रायवेट बेड्स घालता पळय ते बिचार वा आनी कितें तांकां वेगवेगळे सेक्टराचे लोक आहा तांकां कसो आमी हेल्प करूंक जाता वी हॅव टू डू टेंटेटिवली सेंटर वील गिव ग्रीन सिग्नल टू स्टार्ट द चार्टर फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम रशिया टू गोवा नोव्हेंबर अशें तेणें हें सांगलां आनी हांवें आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन एक डिस्कशन करून सांगलां युरोपाकसून येवपाचें आहा पण फर्स्ट रशिया हॅज गिवन हॅज आस्क्ड स्लॉट्स फॉर लँडींग दॅट मिन्स तेंची तयारी आहा येवपाची गोंयांत सो तयारी जेन्ना आहा तेंची आमी तांकां वेलकम करपाक जाय आनी वेलकम करतना सेंटराचें डिसिजन पयलें की दे कॅन लँड ऑन गोवा एअरपोर्ट तेणी ग्रीन सिग्नल दिवपाक जाय तेजे उपरांत आमच्या गव्हर्मेंटान ग्रीन सिग्नल दिवपाक जाय आनी बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंटल हे आसतले ते प्रोसिजर्स फॉलो जातले. Michael also spoke on the restart of casinos in the state. Listen in. This pandemic, no casinos are coming in the state. No new casinos. No. 7 casinos म्हणटा तो येवचोच ना कित्याक 6 casinosच लायसन दिल्लें सो 6 नंबर इज 6 हांवें दिवना ते तेणीच दिल्लें आग्नेल म्हणटा पळय तो तेन्ना आमदार आसलो तेणीच दिल्लें तें लायसन सो कजिनो जे आहा ते रिवर मांद्रवीन आहा ते 7 कजिनो उरतले 7 येवचो ना इंडस्ट्री केन्ना स्टार्ट कॅझिनो ऑल्सो नीड्स टू स्टार्ट हें म्हाजें मत न्हू हें सगळे हॉटेल इंडस्ट्रीचें मत हॉटेल इंडस्ट्रीन जे ट्युरिस्ट रावता इवन म्हाजें हॉटेल आहा म्हाज्या हॉटेलान जे ट्युरिस्ट रावता तितून 50% कॅझिनोन बसपी लोक आसता थोडे जाण खेळोंक वयता थोडे जाण पळोवपाक वयता सो स्लोली दीस इंडस्ट्री नीड्स टू स्टार्ट आय एम नॉट सेईंग इन दीस मंथ टू सी द दिस थिंग ऑफ पॅन्डेमीक आतां कितें आहा हें येवसर मेडिसीन येवसर वॅक्सीन येवसर आमी मास्क घालून आनी कितें सेफ्टी प्रिकॉशन्स आनी कितें सोशियल डिस्टन्सिंग करून आमी धंदोय चालू करपाक जाय इकॉनॉमी हॅज टू रिवॉल्व सो इन दीस 50% कॅपॅसिटी अशी करून नोव्हेंबरासून चालू जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता पूण डिपेंडींग ऑन द सिट्युएशन एट दॅट पर्टिक्युलर टायम कजिनोज नीड्स टू स्टार्ट दीस इज ऑल द हॉटेल इंडस्ट्री इज टॉकिंग इवन TTAG also wants this industry to start. अशें न्हू की आमकां नाका
But how to start, when to start, it is purely depending on the circumstances on the ground. Whether आमचे केसीस कमी जावपाक जाय आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एग्री जावंक जाय, टुरिजम मिनिस्टर एग्री जावंक जाय, कॅबिनेट हॅज टू एग्री. All these issues are there. It is Amar Chawaria with Clinton D'Souza for Goa 365 in Panaji. We shall slip into a short break. Don't go away. Welcome back. The high-tension electricity wires in Koralam Mapsa are dangerous and locals are facing a lot of problems due to them. They say the electricity poles can collapse anytime and wires are hanging dangerously low. The issue has been brought before the notice of the municipality and electricity department, but no one is taking it seriously, alleged locals. The power wires are touching the trees. One person lost his life after he came in contact with the wires. The situation is still the same. To avoid such incidents, the poles and the wires should be changed and the trees should be chopped down, demands the locals. Listen in. कोणी रायकाच्यात कांयच ना हांगासर येताले बेश्टे वयर कापतले त्याला पाताळटले ते तुका पळोवच येत ना. आता सायलो तुमकां सांगला काप म्हणून न्हू तेन्ना तो म्हणा रे, तेन्ना ते येताले कामगार ते तो म्हणा तुमी कापातो ते कामगार म्हणटाले ते म्हणटा ते येवन हांगा हें करीत नाल्या पळय त्या लायटीक लागता वयर ते पळयताशें हें कितें वयर पावो येयलें मागीर आता हो शॉक लागतो ना. लागतलोच मागीर शॉक जाल्यार मागीर लागचो ना कितें ही वयर कितें ही लायन कितें सांगलं त्यांना काय हे करना हे मातशें येता आपयता म्हणटा चल्ले ते आनी काय ना. मागीर तांकां कितें सांगपाचें वाज येयलो सांगून सांगता मागीर भोंवन कितें म्हणून वयतलो थंयसर सांगतलो तांकां करूंक जाय न्हू सारकें तुमी येवन पळयना आनी कांय ना गाडयेन धाडटात तांकां चौगावन ते बेश्टे कट करतात पळटात मागीर. माडाक तेन्ना हे जर माड वचून पडलो मरे एकटो हाडलोच माडाक चडपाक तेणी हे मरे तिरफीस लायनीक लागले तो सारको गडबड सकयल तरी बरो वाचलो बरो तो तांकां सांगलें ते माती चार मारतात आनी ते पळटात रोखडे कितें तो पळय दोनूय बल्लां आहा थंयसर ते वयली लायनीक लागलो तो थंय वयर चडलेलो तो वयरसून थंयसून पडलो सकयल तो. तांकां सांगलें कितें वाज येयलो सांगून तांकां सांगून कांय फायदो ना आमकां येयलो वाज मरे. हांव तरी ते वयतालो केन्ना हेजे कडेन बाबुशा कडेन तेन्ना सांगलें बेश्टे कापताले वयताले इलेक्ट्रिसिटीन तो वयतालो हांगा लायटीच्या सायबाक सांगतलो येताले वयल्या वयर कट करताले पळटाले वयल्या ते मारला आनी तुमच्यान मारूंक जायनाका म्हूण विचारता तो भोवतेतलो कुडको काडला आनी तुमी मारूंक जायनाका वयल्यार म्हाका म्हणटा तो आमकां. It is Sandeep Kamulkar for Goa 365 in Mapsa. Benaulim legislator Churchill Alimau has expressed his strong opposition to the reopening of schools in the current scenario. He said it is advisable not to open classes from the 1st to the 9th at least. After Navili MLA Luizino Faleiro and Forces Xavier Lopez expressed their strong opposition to opening of schools when the state experiences a spike in coronavirus cases, Benaulim MLA too gave his opinion. Till date, 468 people have died of COVID-19 in Goa. The population of the state is just over 18 lakhs. Buryak till 8 years, or till 10 years, or till 11 years. या भुरग्यांगेली पुल मानून सांग हें आसता वीक आसता. हांव म्हाका आसतना एक भायर गांवांत इस्कॉल उगडलें 3,000 लोकांक कोवीड जालें. कितलीं भुरगीं मेलीं फोन गेले इस्कॉल. हांव म्हणटालो मिडियम इस्कॉल पळया टील 1st to 11 1st to 9th पासून मुगे हिसपान ह्या वर्सा तरी उगडना जाल्यार बरें जालें. मुगेलो भुरगो ह्या वर्सा तरी ह्या वर्स हाड पडो म्हाका कळोवचें न्हू. भुरगो मुगे जिता पूण मुगे भुरगो वर्स हाडपट मायसला दळप आनी मुगे भुरग्या तरी हात आसले आनी भुरगो तरी सांडलो जाल्यार म्हाका घरा भेवून जालो. हें जोड्याक आवय बापायक चिंतपा जाय. सीएमाय कायदो सीएम करतलो सीएमाच्यान हाल्या सीएमान इस्कॉल बंद केलें. सीएमान गव्हर्मेंटान आमी शिकयलें अशें म्हणून जायना. जण एकल्यान हेचेर आपआपल्या गेले दिवपा जाय. रेशो तरी घाल जायत. रेशो गोंय पडलो मेलो न्हू तो हायस्ट इन द वर्ल्ड. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Benaulim.
Government will bring out an amendment to Public Transport Act to waive off fines for delayed renewal of vehicle registration. And those who have already paid the fine, they will be reimbursed. Central government recently issued a circular not to charge fine for delayed renewal of vehicle registration. The consideration was given in view of COVID-19 pandemic. If you go to pay the tax, टॅक्सीचो टॅक्स आसूं, रेंट काराचो टॅक्स आसूं, or rent बायकाचो टॅक्स आसूं, if you are not paid in time, that is in March, as per their rules, you have to pay तुवें फायन फारीक करची पडटा आनी ही फायन 25%. ही फायल आमी पुट अप केल्ली 3 म्हयन्या पयलीं, 3 months before we have put up this file from Director of Transport up to Law Department to make certain amendments in law so that our people, local taxi owners, rent car owners, rent bike owners, yellow black taxi, बाकीचे सगळे ट्रान्सपोर्ट रेजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करिना जाल्यार तांकां फायन पडोंक पावना. आयज CMA कडेन फायल आमी पर्सनली हाडल्या आनी CMAक सांगलां यू टेक मिटींग विथ फायनान्स एंड चीफ सेक्रेटरी एंड लॉ डिपार्टमेंट टुगेदर to bring certain amendments within this week, to bring the amendment so that no fine should be put on any of the taxi owner or any of the public transport owner. Public transport ownerani सगळ्यांनी फायन फारीक केल्या, तांकां रिफंड मेळपाक जाय फायनीचे. Amar Chavria for GOA 365 from Panji. We shall slip into a short break. Stay with us. Welcome back. The graph of coronavirus cases in India is steadily rising. The single-day coronavirus cases, which had slowed earlier, have once again gained a rapid pace. In the last 24 hours, more than 78,000 cases were reported and 971 succumbed to this virus. However, the recovery rate is higher than the new cases in 24 states, including Goa. Positivity rate in India is 8.3%. That means out of 100 tests, 8 people test positive. भारतात फाटल्या 24 वरांत 78,524 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशी 9,02,000 पावल्यात. जाल्यार 83,011 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. भारतात आतामेरेन 68,35,655 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 9,02,000 पावलो. 1,05,526 जणांचे बळी गेल्यात. जाल्यार 58,27,704 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान घाम काडपाक लायिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 14,80,000 पावला. आंध्र प्रदेशात 7,34,000, कर्नाटकात 6,68,000, तमिळनाडूत 6,35,000 आणि उत्तर प्रदेशात 4,24,000 दुयेंतींची आतामेरेन नोंद जाल्या. एकाच दिसात संवसारात 3,43,000 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. संवसारीक केसी 3,64,00,000 पावल्यात. 10,60,000 पेशंटांनी जीव वगडायल्यात. जाल्यार 2,74,00,000 लोक बरे जाल्यात. कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. 73,80,000 दुयेंतींची नोंद करत अमेरिका पयले सुवातेर आसा. दुसऱ्या नंबराचेर आसा भारत. भारतांतल्यो केशी 68,35,000 जाल्यात. ब्राझिलाच्यो केशी 50,00,000 पावल्यात. रशियेत 12,48,000 आणि कोलंबियात 8,77,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. Many have become homeless and jobless due to the outbreak of the coronavirus pandemic. Many are forced to live in open. Now the members of the Kranti Samiti in Margaon have alleged that there are many who are using the Lohia Maidan in Margaon for illegal activities too. Here are the details. On Thursday, the president of 18 June Kranti Maidan, Avinash Shirodkar, said that Lohia Maidan was the venue for it lit the spark of a revolution in 1946. And in 75 years of the historic event, the Lohia Maidan itself needs a revolution now, says the locals. They want the government to start refurnishment work of the entire space. Listen in.
जाल्यार हांगा कितले लोक न्हिदले आसा, कोण सोरो पिता, कोण उदक पिता, सगळे गलीज वातावरण आनी सगळे भायले लोक आसा ह्या भशेन चलता. आमी प्रत्येक फाटी हांव कावन्सिलर जावं आसा अविनाश शिरोडकर, आमी प्रत्येक फाटी म्युन्सिपालिटीन मागला बाबा सेक्युरिटी दिसता आसतो, हे लोक जे वायट नदरेन पळयता वायट कितें करपा येता, लोकांक पयस दवरपाचें, बरे ट्युरिस्ट आमकां जाय, ऐतिहासीक प्लेसीस जमपा जाय. आनी हे करतना आमी सदी आमी आमचे फ्रिडम फायटर स्वातंत्र्य सैनीक आहा तांकां नमन करता, जे ना जे आसा तांकां, कित्याक त्या लोकांनी जागा दाखोवन दवरल्यार एन्ड टायम आमकांय राखपाक गरज आसा. आनी ताका आमी गव्हर्मेंटाक प्रपोजल दिलो, बाब विजय सरदेसाय डेप्युटी सीएम आसतना, आनी सुडा अंडर 500 कोटीचो प्रोजेक्ट पास जाल्लो, पूण आज सरकारान पयशे नासल्या कारणान हे पेंडींग आसा. आनी आमी हांगा पडूं आसा, आतां पेंडेमीक आसा त्या कारणान ओगी आसा. आमी त्या वेळार मागिल्ले आमचे जर काम 18 जुनाक कंप्लीट करना, 18 जून जावन गेलो तर आमी सत्याग्रह बसतले. आमी स्वातंत्र्य सैनीक आनी तेजे भुरगे आनी कुटुंब हांगा बसतले. आमकां एक काम, हे मंदिर इतिहासीक जागा व्यवस्थीत जाल्ली जाय, ब्युटिफाय जाल्ली जाय, हांगा देखरेख घेतली जाय, हांगा टॉयलेट सिस्टम जाय, हांगा बरी स्टेज जाय, सावंड सिस्टम बरी जाय, लायटी बरी जाय, आनी स्टॅच्यू आमचो कवर केलो जाय, सगळे तातूंत आयिल्ले आसा. आमी डेमोसूक पळयल्लो आसा. दोन्ही आमदार माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, बाब विजय सरदेसाय आनी चेअरपर्सन बाय बबिता आंगले एजंडे सगळे काम व्यवस्थित जाल्ले. खाली सरकारान पयशे ना म्हणून हे सगळे काम पेंडींग आसा, पूण सरकार नाका ते पयशे मोडटा, जाय ते मोडना. आनी एकच जागा गोंयांत आसा जे डॉक्टर राम मोला याद करपा सारकी, हे येणारे टायम येणारी पिढी आनी इस्कॉला भुरग्यां मना, कॉलेजी भुरग्यां मना वचूंक जाय. आनी जाता तितली बेगीन जागा जो टेंडर पास करून फायल क्लियर करची, काम सुरू करचे आनी ब्युटिफाय करचे. आनी जे स्वातंत्र्य सैनीक आसा तांची मना इच्छा पूर्ण करची अशें आमचें म्हणणें आसा. आमी हात जोडून मागता सरकारा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन हे जातले बेगीन प्रत्येक आमदारान लक्ष घालून करून दिवचे इतली आशा आसा. हेजा कदें घडना जाल्यार आमकां येणाऱ्या टायमा आमकां सत्याग्रह बसपा शिवाय मार्ग ना. बापू गांधीजीन सांगिल्लें आसा, बाबा सत्याग्रह शिवाय कांय मेळना आनी सत्य अहिंसा सांबाळून हो सत्याग्रह आमी करतले. It is Sandeep Tuekar for GOA 365 in Margao. In the order granting bail to actor Riha Chakrabarti, the Bombay High Court held that all offences under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 are non-bailable. The court heard the decision of the arguments made by the lawyer against Riya Chakrabarti. Court made its pronouncement rejecting the argument made by the lawyers of Riya and other accused. A drug angle was given to Sushant Singh Rajput's death in this September. Later, Riya was arrested on the 8th of September and was lodged in Baikula judicial custody. Riya was released on bail on the 7th of October, on that's Wednesday. Court says offence under Section 37 of NDPS Act are non-bailable. Strict terms to be implemented while giving bail. There is no provision in law to that offences involve small quantities but should be bailable. It's a GOA 365 Bureau Report. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook GOA 365 TV and subscribe our YouTube channel GOA 365 TV. Or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching GOA 365.